na zaidi wakurugenzi ambao wamekuwa wakiongoza kutokea Wanjiku Amiano, Willy Mutunga, Makao Mutua, ambayo ni wa kwanza kunipa sisi shilingi 1,500 ili tuweze kupeleka kesi yetu katika koti. Siwezi kusahau vile vile ya kwamba Minister Wetangula alipokuwa Prime Minister, alikuwa Foreign Secretary, ndio minister wa kwanza kutoa takriban taarifa yake ya kusema ya kwamba wanaunga mkono kesi ya watu wa Mau Mau ambao tulipeleka Ulaya tarehe 23 mwezi wa 6 2009. Nataka kumshukuru sana kwa sababu alikuwa katika serikali wakati huo na alitoa hotuba hiyo, statement ya kusaidia kesi yetu. Siwezi kusahau kabisa Yash Pagai ambaye tunaye hapa leo, kwa sababu katika katiba yetu aliwezesha sisi kutambuliwa katika preamble ambayo inasema tuheshimu wale walioleta uhuru na haki katika nchi yetu. Kwa hivyo ni pongezi sana kwa sababu katiba hiyo alianzisha ndio iliweka mambo hayo katika katiba. Siwezi kusahau vile vile kuzungumza habari ya Raila, Mheshimiwa Raila ODINGA. Yeye amekuwa na sisi kutoka mwanzo mpaka leo tarehe 8 mwezi wa 11 2003. Hongera, wewe ni mwana wa Kenya ambao tulizaa tukiwa katika vita vya Mau Mau, na tungependa wewe kuendelea kuongoza na kuona haki zetu zimetendeka. Siwezi vile vile kusahau mawakili wa Ulaya, wale ambao walipeleka kesi yetu katika koti, pamoja na Paul Mwite, kwa sababu hawa waliwezesha kesi yetu kuendelea na kushinda kesi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu kesi hiyo ilitoa statement of regret katika bunge la Uingereza, ilitoa vile vile pesa kidogo ya kulipa wale waliopigwa, na vile vile walijenga monument ambao wanaita Mau Mau Monument katika Uhuru Park kwa pesa yao. Kwa hivyo hiyo ni kesi ambayo tulishinda na tutataka kushinda ingine sasa. Tarehe 1 mwezi huu ilikuwa siku ya Alhamisi, saa 8:30 mimi niliketi na mfalme wa Uingereza na tukakaa naye kwa muda wa saa 1. Nilimwambia nini? Hiyo nataka mfahamu vyema. Nilimwambia ufahamu watu wa Uingereza katika serikali iliyokuwa hapa dhalimu waliua watu wetu, waliwafanya watu wetu kuwa maskini,
waliwafanya watu wetu kutokuwa na mashamba. Mambo haya yote walitenda wakitudhulumu kwa sababu sisi ni Waafrika. Basi nikamwambia afanye nini? Nikamwambia, wewe sasa fikiria, kwa sababu nyinyi ndio mlitendea sisi vibaya, uanzishe mtindo wa kuleta reconciliation. Na njia ya kwanza ni ya kwamba wale watu walionyang'anywa mashamba yao wakati wa vita vya Mau Mau wapewe mashamba. Nikamwambia vile vile wale watu ambao waliumizwa katika jela wakafanywa maskini wapewe fidia waweze kuendelea na maisha yao kabla ya kufa. Nikamwambia vile vile tulifungwa jela miaka 7, watoto wetu hawakusoma, uangalie utakuwa na scholarship scheme ambayo itawasomesha watoto wa watu waliopigania vita vya Mau Mau. Mambo haya ambayo nilimwambia niliyasoma jana katika gazeti la Nation. Ilisema Waingereza wamekubali kuendelea na mazungumzo juu ya reparation. Kwa hivyo nikaona ya kwamba alisikia maneno yetu, na kwa sasa tunangoja yeye kuanzisha mambo haya kwa sababu yalikuwako. Kuna njia ya pili ambayo mimi nataka kusema hapa leo. Martin, kitabu ambacho tunacho kwa sababu ya tabu hizi, sisi ni kijibu Wanjiku wa Meano kama alivyosema, na sisi vile vile tuandike vitabu ambao vinaonyesha hali yetu, kwa sababu vitabu vinavyosomwa katika mashule sasa ni vitabu vimeandikwa na wazungu na wale wanaitwa wapagazi wao. Kwa hivyo sisi tumeandika kitabu tukiwa Mau Mau War Veterans Association ambacho kinaitwa The Betrayal of the Mau Freedom Fighters, ambacho leo tutakizindua katika mkutano huu. Katika kitabu hiki utaona ni nini ilifanyika ndio kwamba watu wa Mau Mau wanaishi katika tabu kwa miaka 60 katika serikali walioleta na mikono yao. Kitabu hiki kitaeleza wewe kikamilifu kwa nini ilitendeka namna hiyo. Sasa nataka kusema hivi. Nina ile remarks yangu ambayo nimeandika kwa Kiingereza, na mimi singependa kuondoka hapa bila ya nyinyi kuisikia. Na kwa sababu mimi sasa nguvu zangu za mwili ni kidogo, nitamuita mjukuu wangu, great grandson, ambaye jina lake ni jina la baba wangu, ambaye baba wangu tulikuwa naye miaka 7 katika detention camp, asome remarki yangu. Morio, yes. Wasome.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, Mau Mau War veterans and friends, Hamjambo. Good afternoon. Assalamu alaikum. I am Mr. Gito's great grandson. He said that. And I am honored to be in this room with so many great minds and great people of Kenya. He says I'm his grandson, but he's my father. He brought me up, schooled me up. Since my father departed and went to his maker, since I was 11 years old. So indeed, he is my father. So I guess Mzee here, allowing me to read his speech, it's unheard of. And I think 20 years back, mtu kusimama anashika speech ya mzee atapata kiboko. So I don't know what I did to deserve this honor. And I guess we can't all imagine how magical and precious time really is. Without further ado, I will begin my old man speech, because that's the main business of the day. In the 1940s, I was about 17 years of age. My father, Kahengeri Wageto, who was an agitator against the colonial regime in Kenya, introduced me to be an errand boy to other freedom struggle initiates in the KCA political movement. During my errand duties with the KCA freedom seekers, through civil ways of political agitation, I learned and fully understood why our foreparents were fighting the imposed colonial regime. The following are some of the matters I clearly understood to be horrible deeds done to Kenya Africans by the colonial administrators. Destruction of African culture and their way of living. Grabbing all fertile lands through power of the gun. Restricting African education to standard 4. Disregarding all human rights of Africans. Abusing Africans in all the administrative barazas. Among other brutal methods the colonial empire employed. In 1946, a new way of armed freedom struggle was agreed upon by all political agitators of freedom. I decided to join freedom fighters and declared my binding and commitment affirmation. Since then, I have been in the center of Mau Mau liberation struggle together with my father, Kahengeri Wageto. Until the decisive day of the 12th of December, 1963, when we heroically recovered our freedom and justice. To achieve the recovery of our freedom, freedom fighters sacrificed their wealth, body, strength, intelligence, and to the extreme, their dear lives. The gallant heroes and heroines brought to Kenya freedom and justice with tears, sweat, and blood. It's an incomparable task they accomplished for the people of Kenya. They rightly deserve incomparable recognition and material support. Through intrigues and betrayals, Kenyan freedom fighters were thrown into the wilderness after the colonial regime. The so-called home guards, loyalists, connived to steal freedom fighters' victory and destroy their lives at any cost. Freedom fighters to date live in abject poverty, lack of settlements,
unemployed, lack of sufficient food, lack of money for medicine, and a host of other human problems. Having personally been at the center of Mau Mau liberation struggle for many years, I decided to write and publish the book entitled The Betrayal of the Mau Mau Freedom Fighters. This book will tell you why and how a government made to be by freedom fighters has neglected liberators for 60 years. Kenya, be blessed. And I would like all of you to repeat after me, please, with power. We had power breakfast in the morning, so it shouldn't be a problem. Long live, long live, long live the Mau Mau patriotic liberation spirit. Thank you, and may God bless. Nitamaliza na kusema hivi. Tuliongozwa katika vita vya upiganiaji uhuru na wale waliokuwa mbele yetu, Mekatilili wa Menza from Kilifi, Koitare Osomoe from Nandi in Rift Valley, Wayaki Wahinga in Central Province, na wengine ambao walikuwa mashujaa wa kukataa utumwa wa ubeberu. Nyinyi ni wasome sasa. Tulijitolea kwa kila hali ndio nyinyi muweze kusoma. Ukienda katika sublocation yoyote sasa, kwa sababu watu wa nchi hii wako katika mkutano huu. Tuna watu kutoka Kilifi, tuna watu kutoka Lodwar, tuna watu kutoka Siaya, tuna watu kutoka Kakamega,